Olá pessoal, aqui é Rui Gonçalves do Salão de Jogos e vamos jogar pela primeira vez Sherlock Holmes The Devil's Daughter, que traduzindo seria algo como A Filha do Diabo. O jogo saiu no dia 10 de junho e foi desenvolvido pela Frogwares e publicado pela Big Ben Interactive. Este gameplay foi feito na Xbox One e vamos editar os loadings e partes menos interessantes ou paradas para o vídeo ficar mais fluido. Fiquem com a apresentação do jogo e o início da nossa aventura. Oh, I do apologize. Am I disturbing you? No, please. Do come in, Mrs. My name is Miss Alice de Bouvier. I'm Mr. Holmes' new neighbor. Oh, I didn't have the pleasure to... I am Dr. John Watson. Could we provide you with any assistance? She is not the concern, Watson. I'm... Then, what is this about? That child standing sniffling behind her. Get rid of him, Watson. But he is shivering with cold. And he is upset. What happened to him? Little Tom knocked at the wrong door. Oh, for crying out loud. Oh boy, come in. Warm yourself by the fire. Can I offer you a cup of tea, Mr. Bouvier? Well, It is not as though we are disturbing you-know-who. Are we? I suppose not. Since you are our new neighbor, it is perhaps better that you know what he's like. You're starting to worry me. Well, Mr. Holmes is relapsing. This illness that he has seizes him when he finds himself with nothing to do. He becomes completely asocial. And alas, this is a very difficult, medically incurable case. Now this must stay between us. Of course, I understand. How very sad. But there is a cure, if only a temporary one. A thrilling inquiry. Most certainly. If he refuses this one, then his condition will worsen. Oh, I am still here, you know. I didn't fall out of the window. Very well, then. Thank you, miss. Este é o típico jogo de detetives onde temos de analisar tudo e mais alguma coisa. Começamos por analisar o rapaz antes de saber o que ele quer. Ao analisar a maioria das coisas do jogo, ficamos com uma espécie de círculo a rodar. Para o mover, usamos o analógico e apontamos para o local que queremos ver. Sempre que uma pista ou algo importante é detectado, o círculo fica amarelo e aí podemos analisar o objeto. Sinceramente, isto lembra-me bastante alguns jogos antigos que usavam este tipo de sistema, principalmente jogos de aventura onde muitas vezes víamos uma mão no ecrã. Como podem ver, as pistas que podemos encontrar aparecem do nosso lado direito como uma lista meio desfocada. Conforme vamos analisando as coisas, estas ficam visíveis, como podem ver. Em algumas das pistas o jogo dá-nos algumas opções para escolhermos qual estará correta.
Isto vai de encontro com a personalidade de Sherlock Holmes, que era um detetive bastante intuitivo. Ao longo do jogo, tudo o que vamos descobrindo vai ficando apontado no nosso bloco de notas. Neste bloco temos acesso ao mapa da cidade, temos acesso às nossas tarefas e, claro, a todos os documentos e pistas que encontramos. Now tell me, boy, what brings you here? It's my father, sir. He's missing. I don't know what to do. What's his name? George Hurst, sir. Missing, eh? And what do the police say? The police, they don't believe me. They say he's just abandoned me. But that's a lie. And when was the last time you saw him? 3 weeks ago. He left for a new job. But this time, he was acting a bit strange and angry. Strange? In what way? He said to me, "Son, I'm out on a special job. Don't you dare move from here." I think something went wrong. 3 weeks? That's a long time. Well, every day I What do you mean, sir? Nothing. I was digressing. Very well. Your address, please, Tom. 12 Dorset Street, the first floor, door E. It's in Whitechapel, sir. But I ain't got no money to pay. Who asked for money, Tom? Your case seems to be the very medicine I need. I'll meet you there shortly. Oh, thank you, sir. Sherlock Holmes é, sem dúvida nenhuma, um dos personagens mais conhecidos do mundo da ficção. Este foi criado por Sir Arthur Conan Doyle, um médico e escritor britânico. As aventuras de Sherlock Holmes são todas passadas entre o fim do século XIX e o início do século XX. Além disso, foram feitas imensas séries televisivas e filmes sobre ele. Sherlock Holmes era um detetive bastante diferente dos detetives da sua época. Além da sua personalidade forte e muitas vezes arrogante, era também pouco sentimental. Era muito racional e intuitivo, usando muitas vezes métodos científicos para chegar às suas deduções. Além disso, era praticante de boxe, esgrima e artes marciais. These streets are too narrow for the cab. I'll have to walk. Quando falamos de Sherlock Holmes, não podemos esquecer do seu amigo e companheiro Dr. Watson. Ele era um médico que morava com o detetive para dividir as suas despesas. Foi por causa dele que Sherlock Holmes ficou conhecido perante a população de Londres, pois depois de o conhecer e de ver as suas habilidades começou a publicar os casos que este desvendava. Já agora a referir que estes moravam na rua Baker Street, no número 221B, e por incrível que pareça, esta casa existe mesmo e na realidade foi transformada num museu dedicado a Sherlock Holmes. Algo que me desiludiu bastante foi não podermos interagir com as pessoas que estão na rua, muito menos ouvir as suas conversas. Basicamente são NPCs que estão ali a fazer corpo presente, nem reparam em nós, continuam na sua como se o nosso personagem fosse invisível. Algumas portas
conseguimos interagir com elas, pois o nosso personagem vai bater à porta, mas de resto não podemos fazer mais nada. Visualmente o jogo está bonitinho, com alguns detalhes interessantes, mas nada que impressione. Por tudo o que já vimos nesta geração, podemos dizer que preenche os requisitos mínimos. Bem, este não é o caminho, vamos ver pelas escadas. Ok, aqui está o apartamento que procurávamos. Tis our home, Mr. Holmes. The old Tabard pub, North Street. Aqui está a nossa primeira pista, um papel publicitário de um bar. Glue. Probably taken from a wall. Vamos agora dar uma volta pela casa e ver o que encontramos. It's too dark. I can't see anything. The roof leaks all the time. Father used to fix it. Hurst covered his bills ahead of time, thus providing Tom with security and sustenance. My mother, sir. She died when I was very young. My father told me what she was like, but that's all I have. I'm sorry, Tom. My mother left me when I was very young too. Food's running low. It's already 3 weeks since George Hurst's disappearance. Well, I can see the preparations for peasant soup, a clever concoction for somebody with apparently no culinary skills. A collection of worn-out and second-hand books. George Hurst was providing his son with the best education that he could afford. Father bought all those books for me. Ah, so that's why you came to see me. Aqui está uma vela que com certeza servirá para ver o que existe no sótão. Please, sir, find my father.
Durante a nossa busca foi fácil perceber as dificuldades económicas que esta família passa. Old clothes, soiled and worn. George Hurst's work was varied. He was evidently a hard-working and valuable hand. A leather satchel, what's in it? Ao que parece oferecer um trabalho especial ao pai de Tom. Just some old thing. Vamos tentar encontrar a taberna e descobrir novas pistas. Good day, Mr. Holmes. Well, if it isn't young Wiggins. And I see you found yourself a job. If you can call it that. I hate it. But if you've got any proper work for me... I just might be in need of your assistance later. Wait here. At your service, Mr. Holmes. O jogo não parece ter muita ação, pelo menos por tudo o que vimos até agora. Parece até um pouco parado. Esperemos que isto melhore mais para a frente. I don't open the door to strangers. Finalmente chegamos ao bar. Vamos agora explorar e ver se descobrimos algumas pistas sobre o misterioso homem que ofereceu trabalho ao pai de Tom. I need to earwig to find out who is offering this special job. There's no one to eavesdrop on from here. No bar, mais uma vez, somos invisíveis. Ninguém olha para nós, é como se não existíssemos. No. That fellow who's offering the special jobs, he never drinks alcohol. Parece que o nosso suspeito nunca bebe bebidas alcoólicas. Bosses beware. When we're screwed, we multiply. Este sistema de colocar os dois analógicos no círculo para conseguir ouvir as conversas dos NPCs é de veras antiquado. Foi um sistema muito usado em jogos antigos da PlayStation 2, quando saíram os primeiros comandos com analógicos. Equality for the working class. I'm glad I'm my own boss. I can complain only to myself. Or to Watson. The man who's offering that special job has a proper set of mutton chop whiskers. So, the man I'm looking for has whiskers and never drinks alcohol. Mais uma pista. O misterioso homem usa bigode.
It's not him. Este tem bigode, mas está a beber uma cerveja, não corresponde ao nosso suspeito. Dump the bosses off your backs. This must be the man that I'm looking for. Bem, tudo aponta para este homem. Tem bigode, está a beber água, tem um ar suspeito. Interesting. A missing person. I should find out more. Por agora é tudo. Se gostaram do nosso vídeo, deixem um comentário, subscrevam o nosso canal e, claro, continuem ligados ao Salão de Jogos. Até à próxima e boas jogatanas!